пошло. Пошло? Сейчас. Пошло только в маленьком квадрате, в маленькой области. Сейчас да, я что-то ошибся. Секунду. Первый. Теперь видно? Пока все так же. Так же? В смысле, что ну, две доски, да, вы имеете в виду? Как будто включены? Да. О, все. Ага. И видно. Теперь видно, да? Белые. Да. Okay, so today we shall discuss the ramification groups and their maps to groups of units. So on previous class we have also started this discussion, but I shall recall some notions and mainly there will be one important reduction that I want to say today. So first, yes, so we'll start with field extension where you have A and B. And then here we have we fix prime ideal and we fix the ideal above this prime. So we can we know that Galois group of L over K acts transitively on the set of ideals lying over P. So that's transitively on the set of prime B lying over P. So then we can consider here the decomposition group, which is stabilizer of this B, so stabilizer of B, in the Galois group. And also, yeah, so this allows to, so since B, since dB stabilizes B, we can consider the map dB to automorphism group of B mod beta over A mod beta, A mod P, and we proved that it is first that it is surjective, so surjective map. And also we proved that this is normal extension, okay? So that beta over A over P is a normal extension. For example, it could be non-separable when we consider this happens when you consider algebraic curves, the covering of algebraic curves, and the curves are over K, so curve over K, where the field K is not perfect, right? So, not perfect field. So if the field has the possibility to have non-separable extensions, then if we take the covering of the curve, it can happen that in this case the extension of this quotient, quotients are so is non-separable. So this is surjective map, so you can consider the kernel of it. So this is a inertia group. So kernel of phi is equal to inertia.
And we can consider the invariance with respect to inertia group and decomposition. Note that the inertia is smaller, then we have this invariance with respect to inertia group and with respect to decomposition. And notice what can be said about ideals lying. So here you also have intermediate rings obtained as so since we are taking the invariance, there also can be a thought of taking invariance in the corresponding ring beta. And here we can consider the ideals. Beta tilde line over T. Yes, so but notice that the composition. So already. So if you consider beta tilde inside B in the decomposition group or respectively inertia group, B of inertia subgroup. Then we know that you may ask this decomposition group should if then Galois group of Galois group acts So here you have the corresponding ideals. Yes, so these are intersections of beta with beta intersection with beta, and you have beta intersection with inertia, corresponding inertia subfield. And I want to analyze how these groups just correspond to each other. Yes, so you have you can think of so you can ask yourself the following question. So put here something like so B tilde here, or denote it. So let us put B tilde here and B tilde D. So to be some ideal. So to be these ideals, and so that for short. So this is B beta D, and this beta intersection is BI is just beta I. So you can think of which ideals are lying over d beta and so beta D and beta I. So the question is, so you fix this ideal beta D or beta I inside beta I beta and ask the following. So what ideals of beta of B, what prime ideals of B are lying over beta D, or respectively
beta I. And one sees immediately that at least you know that Galois group, so Galois group of L over LD beta act transitively on the set of such ideals but in the same time beta belongs to this set. Yes, and this Galois group by definition of the, well, by Galois correspondence, it is just d beta. So, but beta lies in this set. And d beta is equal to beta. It's just one element. And you get, yes, so maybe better to say element was, yes, so sigma of beta for sigma beta inside d beta. So this means that there is only one ideal lying over, so there is only one ideal lying over beta d, and respectively in this holds for any intermediate extension. So respectively over beta I. So now I want also to understand what about possible indices. Yes, so we introduced the indices E and F. So we can ask what are indices of extension, and in order to do it, so I claim we have to do some remarks. So n is equal to E, F, and S, where S is a number of prime ideals lying over P, number of prime ideals lying over P. So this is index is just you are writing down P beta in the localization by beta, it is equal to beta E. So just in localized ring. So you have in general the product of beta, different betas, but in localization we have only one. And F is just this degree, but the degree of extension is B modulo beta over A modulo beta, A modulo P. But here you can find the intermediate extension. So let us put denoted as K line, and this is L line, small. Well, let me put something like. So we may take this to be K and this to be L. And then you just consider, so you can consider intermediate extension, the maximal separable extension for K. So this is a maximal separable extension. So just extension that contains all elements which are separable over K. Why B mod beta is L? Это просто, это L красивое, это, я обозначение сделал неудачное.
Кей маленькая. Да, давайте я вот так напишу. Просто как бы, я не хотел черту ставить, потому что это ну, как поле вычетов, так и алгебраическое замыкание с чертой обозначается. Поэтому вот такие, ну, может, неудачные буквы. Вот, so you have maximal separable extension. Just that contains all elements, and notice that if you have Galo action, the separable element maps to the separable element, so Galo acts on ls over k. This is normal separable extension. So you have, yeah, so let me. Yeah, so just just a second. Maximum. This means that yeah, so if you consider normal extensions, yes, so you have consider this L, LS, and K. Yeah, so you have, here we suppose that this is normal extension. But notice that if you have separable polynomial, all roots are separable. Yeah. So the polynomial looks like, so if you have non-separable polynomial, when you are allowed to for separable polynomial, all roots are separable. So for a separable minimal polynomial, all roots are separable elements. Why? Но это тавтология. Но в сепарабельный полином это просто без кратных корней. То есть сепарабельный элемент это тот элемент, который является корнем полинома без кратных корней. Все. Корнем минимального полинома без кратных. Я думаю, там требуется, чтобы только вот у него не было кратности. Да нет. Нет, вообще, что по полиному нужно было. So, are separable. All roots are separable. Then this implies просто у вас получается, что если кратность есть, то она есть у всех элементов. Ну, потому что производная тождественно равна нулю. Если у вас производная полинома не тождественно равна нулю, вы применяете алгоритм Евклида к полиному и его производной. Получается, что тогда корень принадлежит полю. Ну, единственное, когда это можно не достичь, это когда просто производная сразу уже нулевая, тогда это бессмысленная операция. Yeah, so for separable minimal polynomials, all roots are separable, so this is tautology. Извините, что за аргумент с производной? Ну, это следующее, что если у вас есть кратный корень, да, ну какой-то x минус альфа, То он корень не производный, да? да, то мы знаем, что он корень производный. Ну, Да, есть, и тогда он в ноде. Но у нас есть именно ну, то есть как бы f, если взять минимальный многочлен, то тогда у вас альфа корень многочленной производной, тогда если вы возьмете
нод этих двух многочленов, то он тоже будет зануляться на альфа. Да. Ну, значит, как бы f не минимален, потому что если производная точно вы знаете, что она либо 0, как бы тождественная, либо на 1 меньшей степени. Да, конечно. Вот. Поэтому как бы вот это dx, это вот. Просто, как бы и тогда получается нужно рассматривать, если у вас but if the element is, this is of course trivial, so if the element is separable, then the minimal polynomial is separable. So that means that there is no multiple roots. And all roots of this polynomial are separable, but normality implies that the product of the roots, so if you write down f as a product of the roots x minus alpha I, then of course, so then alpha, if alpha belongs to L, then this implies that all alpha i's are also elements of L. But they're separable, so since alpha I are separable, so this implies that alpha I belongs to this separable extension. So this shows that extension LS over K is normal. Or you can think of that if you have any automorphism, so it fixes one should notice that if you have any automorphism, it fixes the set which is defined intrinsically, so just via this property. So this probability is the set that is just defined as so it is preserved under automorphisms. So if you have any automorphisms of L, it fixes this LS. And so this implies that Galois group of L, an automorphism group maps surjectively to the Galois group. So automorphisms of L over LS maps surjectively to Galois group of LS, L over T. Yeah, and actually, so this is actually is isomorphism. So this, so then in our picture we are just saying that we put here to be F0. Have we proved that this is the isomorphism? Сейчас. Это уже доказано или это как? Не, просто so the thing is that if already your automorphism, so the automorphism, if you fix automorphism of LS, yes, over K, so the thing is that if you already have automorphism, so you take automorphism from here, yeah, so sigma, you restrict it to automorphism of LS. But if you have a kernel here, yes, so we proved that this is surjective, yes,
but not, yeah, because if you have any embedding here, yeah, so it can be lifted to the embeddings of L. But notice that if you have automorphism like this, yeah, so if you want to extend it to L, there is unique way to extend it. So there is so given such restriction, so given restriction, sigma on Ls, there is a unique way to extend it. Unique way to extend it to L over K, since the elements of L over K satisfy the following property, so that you know that characteristic is P already. So just you have characteristics of K is P, and any element for any element beta. So for any element alpha of L, there exists some power P to the power n such that alpha e to the power n belongs to the separable extension. If it is not the power, then you can find the polynomial actually that is separable, and you have so you can form the polynomial such that yeah. So let I think this should be explained. Yeah. So yeah. So suppose assume not. So there is non-trivial polynomial f of t, but you know that already. This is non-separable polynomial. Because we assumed that alpha is not separable. Yeah, so alpha was not the element of Ls, and Ls was maximal separable extension. And if it is non-separable, then it looks like, so its derivative, that means its derivative is identically zero. So this means that it can be written as at least p times n times a n t p n minus 1, etc. So all powers that appear in this polynomial should be divisible by p. So all powers of t. Just to have to take the derivative and to get 0. Yeah, so that is done via this coefficients. Yeah? And this yeah. So yeah. So but if you are writing this polynomial, this implies, and the alpha is a root. That implies that alpha p is a root of the polynomial f of t, which also will be minimal. But then we can proceed. Yeah? So we can proceed until we get a separable element. Yeah, so notice that
this polynomial is irreducible if and only if this polynomial is irreducible, because P is Frobenius homomorphism. So they are simultaneously reducible. Yeah, so at least if this is irreducible, yeah. Just if F is irreducible, so then F tilde is irreducible. And thus we get non-trivial separable element, and this implies this implies contradiction. Yes, so so since the last one is separable, so the last element that we get is separable. This means that after this, and at each step we have raised to the power p. This means that we have started with arbitrary element, and by raising it to the power possibly several times, put it into the separable extension. Yeah, so reducibility actually is not needed here. Yeah, sorry. So here. Это не сепарабельный многочлен. Это не сепарабельный многочлен. Но мы стартовали с несепарабельного расширения, да? Ну вот L над K. Поэтому мы сделали следующее. Если он несепарабельный, значит там, по крайней мере, есть один несепарабельный элемент. Но S волной же будет этим, не раскладываться на простые множители. Что? Как это называется? Неприводимым. Неприводимым? Не, ну в смысле, что тут даже и не надо, вы просто как бы возводя степень, ищите, ну как бы вы просто в конце концов, возводя в степень, получаете, да, что ваш элемент становится сепарабельным. Да, но это же правда, что он Да, неприводимый. да. Сейчас, значит, вот мы взяли сепарабельный элемент, посмотрели на многочлен f, для которого он корень. Взяли несепарабельный элемент, Да-да-да. смотрели многочлен f, корнем которого он является, минимальный. Значит, как бы он обладал тем свойством, что его производная тождественно равна нулю. Ну, значит, отсюда мы сделали вывод, что он имеет вид вот такой. Ну, как бы все степени t делятся на p, ну, иначе был бы просто не нулевой коэффициент. Но вы можете теперь заменить ваш элемент альфа, ну, вот, который был корнем, вот, просто на его степень. Но тогда он корень какого-то другого многочлена, и вы можете дальше с этим многочленом повторить эту же процедуру. Да, но мы типа понижаем Но он степень. просто меньшей степени, да, мы понижаем его степень, пока не придем к сепарабельному элементу, значит он принадлежит LS, поэтому ну, вот, как бы после какого-то числа возведения в степень P мы попадем в LS. No, but this means that if you know that alpha p belongs to S, this means that uniquely you extend your automorphism uniquely, because this means that if you have so in L the extraction of the pth root, pth power root. Извините, а почему еще раз была проблема в том, что получился сепарабельный элемент? Нет, ни в чем, просто просто да, мы это- доказали, что если у вас есть несепарабельный элемент, то как возведя его в степень большую, мы просто попадем в сепарабельный, множество сепарабельных. Yeah, so, but if you have L, any field, the extraction of pth power root is a unique procedure. And the reason is that you have Frobenius homomorphism, that
you have Frobenius homomorphism is a map from L to L. And since L is a field, yes, so that kernel of Frobenius is just zero. Is zero element. So that means that. So if you look at this operation, then you want to understand which elements are pth power, how you can express xp. But if you have fixed here b and trying to solve this equation, yes, so of course you know that that since this is homomorphism, so if you have two solutions, x and x2 are solutions, then difference is also solution. The difference is in the kernel. Yeah? So this implies that x1 is equal to x2. So, and this is what doesn't happen when you just raise it to the powers which are distant from characteristic. This is just, I have subtracted x1p, have subtracted from xp, x2. Which is this. So this implies that when you are having automorphism, yeah, so if you have a LS, this field extension, if you know how sigma acts on alpha, yeah, so this implies that if you take pth, so extract pth root from alpha, so saying that saying the following, that you want to understand how our automorphism, so you start with restriction, so sigma, which is automorphism from, so you start with the restriction, which is automorphism of LS, yeah? And you want to understand how sigma acts if alpha is an arbitrary element, but alpha in some large P is belongs to LS. So you know that sigma of alpha PS is equal to something, yes, so to this restriction of LS to alpha PS, but this this implies that you can extract pth root, so uniquely, yes, by since extracting p of the roots is a unique operation. This implies that sigma on alpha should be defined as extracting pth, corresponding pth roots from the result of application of automorphism. So this is unique. So this defines unit. This defines sigma unit. Okay. So you see that this extension is Galois, and let us return to our picture with fields. So you have L
you have inertia subgroup. So the invariance by inertia group, invariance by the composition group, and K. And now we can analyze. Yeah, so we write down. Yeah, so this field's extension as. So this is PS will be, and this will be F0. So I claim that this is just sorry. Here there was a letter S in the beginning. So let me put something like PI. So there was a letter that says that N is just E times F times S. S is the number of prime ideals lying over P. And here, so the claim is the following: so that so you have the composition group, and it acts transitively on. Yeah, so G acts transitively. G acts transitively. On the set of prime ideals this implies that the order of G mod, yeah, so the orbit is just G mod dB. So this order of is precisely S. Yeah, so this means that this order of this field extension is just S. Yeah? So, Транзитивные идеалы, которые лежат над бета. да, над P. Ну, в смысле, не над всех идеалов, просто. On the, yeah, so lying over. Но если вы локализовали по пи, то тогда на всех. Кто такой Г? А? Кто такой Г, вот эта группа? Г группа ГЛА, исходно. ГЛА или НАТКА. Вот, соответственно, я хочу сказать, что вот это, so I want to say that this so claim that degree of the extension L over L beta is just E times P Pi, and this extension L E beta over L d beta is just F0. And this can be viewed as follows. So you just apply our theorem. So notice that E beta is a Galois group. Yeah, so I also claim that this extension, so this is F0, and this extension E times Pi. So I also claim that this extension is unramified. So unramified. So I also can calculate the indices. Yes, so let me write this down. So you can calculate the ramification indices over EL over L E beta for ideal beta. Yeah, so this is precisely E. So the ramification index of L E beta over K is for the corresponding ideal.
for beta intersection with L beta. It is just 1. And so this group is unramified. So this field extension is unramified. So f of L e beta over L d beta is just f0. Yeah. So. So that means that here all ramification appear here. Here there is unramified maximal, so this is unramified extension. So you have so the extension is separable, and the index is equal to 1. And here it in all indices E and F are equal to 1. In this extension, because we have proved that the indices, so if you have sequence of extensions, just for remark that for sequences of extension E, L, F, okay, the indices E and F behave multiplicatively. Multiplicatively when you fix the sequence of ideals. Behave multiplicatively. Yeah, so you just have to fix, so here you fix the rings A, B, and C, and fix some ideals, the P, beta, and gamma, and you can calculate the indices for corresponding ideals, and they behave multiply. Okay? Have you proved it? Ну, Или тебе это очевидно? а? Или тебе это очевидно? Ну, это очевидно. Да. Ну ладно. То есть это, ну, простое упражнение. Вот. So you see the following, that you can now apply theory to L over Li beta, so to this extension, yeah? So over L. And in this case, you see that Galois group of this extent, so from by definition of Galois correspondence, by formulation of Galois correspondence, Galois group is just E beta. And if you look at the corresponding fractions, yes, so notice that E beta already, so it fixes beta, so it acts on beta mod beta, but it acts trivially. Когда вы пишете вот так группу Galois, вы имеете в виду группу Galois L сепарабельного над L и бета? Нет, просто уже В смысле, там, L у вас исходно сепарабельное Ну, там же добавляется. расширение Galois, L над K. там же по степени добавляется как раз. потому Нет, что, это типа, на уровне полей вычетов. Ну да, ну вот. А на уровне всех, я же пишу группу была ну, на исходного поля. Она вообще может быть чаще всего характеристики 0. Ну, сейчас, ну там просто... Само L над K сепарабельное, а вот когда вы переходите к полям вычетов, там могут быть возникнуть. Полям вычетов в смысле вот тем, что посередине. Ну, Или что? Или это- нет, ну в смысле, что ну, вот у вас вот это расширение может быть нормальное и сепарабельное, Да. но дальше вы, во-первых, рассматриваете здесь А, здесь Б, а потом переходите здесь к полю B фактор Ну, Б, да. и А фактор по Б. И вот здесь написано именно для вот того, что сверху. Ну, просто почему-то в клейме там написано, что степень L над L и бета — это E на B в степени I, и это, ну, не странно?
вот это расширение, Да, вот что такое не степень. странно, оно как раз, Откуда P в вот. степени I? ну, в смысле, вот надо взять вот это вот, Так. ну, и взять вот как бы Е и умножить на вот это вот P из то, что пришло отсюда. Я думаю, Не, ну я сейчас это буду пояснять. ну хорошо. Если можете, Да. раз уж вопрос задаем, напомню, кто такие L маленькая и K маленькая. L это поля вычетов, ну вот это вот как бы это Если это B... B фактор по А, бета, ну что-то понятно. Окей. а вот это А фактор по бета. Как бы, ну, утверждается, что вот это вот, как бы, вот эта степень вот такая, ну, как бы, что вы должны взять Е и домножить это на красный. Ну и это не удивительно, что просто у вас вот в этом равенстве у вас перераспределяется, ну, как бы, вот это F пишется как P на F0. Это F0 это другое. Да, и Да, отсюда да. вот просто я скобки переставляю. Еще, да. Тогда не странно. Да. То есть это как бы важно. Yeah, so EBIT, on one hand, the EBIT is Galois group, but on the other hand, it fixes this. And also, you know that Galois group of so the Galois group of so the decomposition groups. Yeah, so E beta in this case in the theory, yeah, so E beta fixes beta. So E beta is also, for this extension, E beta is also the composition group for this extension. It is Galois group at the same time, it is the composition group because it fixes the only ideal beta, and it is an inertia group at the same time. It's also the composition group. So this implies that Galois group of this extension L over L E beta, so which is I beta, maps surjectively to automorphism group of you have to write down Bi divided by Bi. Over A over P. But this means that, yeah, so notice that this is sub-extension. So this is, of course, this is sub-extension of Bi, of beta. Sorry. So here, here I wanted to say beta over beta and bi over beta I. So this means that I am applying the theory precisely to this extension. So I'm considering this. But notice that you have this is somehow intermediate extension, beta I over beta I, and this contains E over P. So you know that this degree at least divides the degree of this extension. Huh? But when you have such extension, then you have there is separable and inseparable degree. Yeah, so you can say that you have this maximal separable extension. The degree of maximal separable extension is separable degree, and the degree of complementary extension is complementary. And if you have such intermediate extensions, then the separable degree of
The separable degree of this extension divides separable degree. Excuse me, are we in dimension 1? Нет, по-моему, а что такое? А почему так говорим, что все идеалы максимальны? Не, ну исходно, нет, ну в смысле, что вы можете, ну да, мы в разменности один, но просто имеется в виду, в смысле, что кольцо бета, да, да, разменности один. Но если нет, вы можете просто локализовать пол бета и придете к этой ситуации для дивизоров. Ну то есть бета по размеру, ну что важно, бета должен быть минимальным простым идеалом. Ну, B целозамкнутое кольцо, а бета это, ну, само P должно быть, точнее так, А целозамкнутое кольцо, а P это дивизор, то есть минимально простой. Отлично от нуля. Мы локализуем по нему? Ну тогда, если вы по нему локализуете, то будет один размер. Но тогда у нас кроме P ничего не будет. Ну да, в А ничего не будет, А в но Б будет. а в Б будет. Хорошо. So this divides this corresponding separable degree of A mod P. And the same for inseparable degree. So the same. Inseparable degree. But what Sorry, you have? What is separable degree? Ну, это степень максимального сепарабельного расширения. Сюда, я тебя послушаю. Ага, хорошо. А несепарабельное это дополнение. Ну, в смысле, поделили на степень промежуточного расширения, вот получили просто P в какой-то степени. Already we know that when you map I beta, so when you look at the action of I beta in B mod B, it is trivial. Yeah, so that you see that this image is trivial. So this implies that automorphism. So, but it is surjective. So automorphism of B mod beta over beta I, bi mod beta I. Сейчас, извините, время глупых вопросов. А вот Да. у нас же идеал бета фиксирует d бета, а не и бета. И бета тоже. Ну, и бета это Де просто факто. ядро в ну, ядро отображения группы автоморфизмов в d бета. Ну, да. Ну, значит, это бета фиксирует. Это подгруппа в d бета, да? Да, это просто подгруппа Да, d да. бета. Просто вы ее можете взять подгруппу и просто рассматривать Да, ее да. отдельно. Но при этом, заметьте, она как бы является, она сохраняет бета, и при этом действует тривиально на вот этом деле. Поэтому Да. получается тавтологически, что она и группа разложения, и группа инерции одновременно для вот этого расширения. Значит, как бы, поскольку у вас вот это отображение сюрреактивно, то значит группа автоморфизмов тривиальна. Хорошо? But since this map is... Да, вопрос? Нет? Yeah, so... Знаешь, что да, что там? Нет, это как раз
раз это можно понять несложно, так что давайте поймем. Ну, вот мы поняли, что там степени расширения других поняли, сепарабельные Да. и несепарабельные. Но я пока этим не пользовался еще. Что мы сейчас последний сделаем? Последнее мы сделали следующее, что мы увидели, что вот группа инерции и бета, она является группой ГЛА расширения L на D или бета. Поэтому мы знаем, но она, значит, как бы она группа ГЛА, но заодно сохраняет бета. Поэтому у вас по предыдущему есть сюрреактивное отображение в группу автоморфизма. Но оно сюрреактивное, но и бета это группа инерции. Группа инерции это просто она тривиально действует на b-фактор по бета. Отсюда следует, что поскольку отображение сюрреактивно, сама группа автоморфизмов тривиальна. But this implies that since the group of automorphism is trivial, this implies that extension is purely inseparable. Extension of beta over bi beta I is purely inseparable. Что еще раз и бета фиксирует из-за того, что это группа инерции? Что? Ну вот сказали и бета, это И группа инерции. бета из-за того, что эта группа инерции лежит в группе разложения, ну, то группа инерции в частности фиксирует и бета. И также, ну, поскольку она ядро, группа инерции это ядро в группу автоморфизмов, соответствующее, то она вообще фиксирует все элементы поля, b-фактор бета. А это означает, что поскольку вот это отображение было сюрреактивно, значит вот эта группа тривиальна. Понятно. So this но если у вас, but if you have extension, so with trivial group of automorphism, so if you have L, so small l over K, and you know that automorphism, this is normal extension, if you know that automorphism L over K, it is even doesn't matter. So that so it is normal extension. It is important. If you know that this automorphism is trivial, this implies that it is purely inseparable. Yeah, so otherwise we can write down ls. So this is non-trivial, non-trivial intermediate extension. And you know that automorphism of L over K it suggests to automorphism of ls over K. So this is just isomorphism. And but this is a separable normal extension. So if you know that automorphism group is trivial, then this extension is trivial. So that automorphism of ls over K is trivial. So this implies that ls is just K. А мы это, по сути дела, все доказали. М? Мы это, по сути, все доказали. Да. Ну, я просто повторю. Ну, тут как раз нетривиальный момент, что вот нормальность тут действительно нужна, потому что так у вас могут быть разные вложения ls над k, да, ну, у вас может быть сепарабельное расширение, у которого вложения разные, и вы одно не можете перевести в другое. Ну, например, там как бы
два разных вещественных вложения. Ну, то есть, ну, как бы так как бывает. То есть, то есть все вложения не изоморфны. Yes, a question? I mean, I didn't get the example. I didn't say it exactly Если precisely. поле кубическое из двух присоединим, Yeah. то там же не будет альтернативы. Что? Не будет. Нет, там сопряжение вообще-то будет. Такое. Ну, комплексно. А, ну мы же нормальное Дальше расширение присоединим хотим. вещество. Да, вот так вот. If we add cubic... То есть оно будет сепарабельное, но ненормальное? М? То есть если мы добавим кубический корень из двойки, то оно будет сепарабельное, но ненормальное? Да, Ну, дальше. Ну, Он реман, или реван. By том, что потенциально он делится. Yeah, so what we get, we get that. Yeah. Честно, а что это ломает? М? А что это ломает? У нас же обе тривиальные просто. Не, ну в смысле, что это как бы ломает наше доказательство, потому что если вот у нас что? Я не понимаю, почему это ломает доказательство. Ну, если мы не говорим, что оно нормальное, Да. то тогда как бы у нас, ну просто вот эта группа может априори быть тривиальной. Или сметка. Я не понимаю просто, почему пример ломает. Но он не ломает рассуждение, он говорит о том, что мы отсюда не можем сделать вывод, что LS равно K. Потому что В смысле, пример что... говорит о том, что у вас есть нетривиальное сепарабельное расширение, да. у которого нет автоморфизма. Вот это. Yeah, so if you have, so now we just want to return to this picture. Yeah, so we have considered this extension, and we have noticed that, so we have noticed that when you pass to so the extension of the corresponding quotients, so if you write down B, mod B is purely separable over bi mod beta I. And our argument says that it says that so notice that the order of inertia groups subgroup. So since you know that G beta, E beta is so D beta, I have, so is isomorphic to Galois group of extension B over beta over A over P. So this implies that the order is equal to the order of Galois group of maximal separable extension. Откуда мы знаем, что это расширение сепарабельно? Откуда мы знаем, что... Вот это не сепарабельно. Почему тогда голова? Нет, вот это, но, ну, давайте, сейчас, давайте я напишу автоморфизм. Вот, но вот это, но здесь есть максимальное сепарабельное расширение, вот здесь это и есть Galois S над K.
ну, мы взяли ls, это было, ну, вот это L, а это K. Вот у нас было. And this is precisely F0. So you see that if you calculate the order of beta, so E beta is just the following. It is just the order of the beta divided by F0. So the order of the beta is order of G divided by S. Yeah? So and this is the divided by F0. So so this is the order of the beta divided by F0. Yeah? And G is just, and so I recall that the order of the beta is just order of G divided by S because the orbit consists of S elements. Yes, so G mod d beta is just S, the length of the orbit. So this is just n times F, so S times F times E divided by S and divided by F0. So it is just E times PM. Yeah? Okay? А откуда? Чего? Что странное написано. Нет, давайте проговорим. А что странно? Ну, нет, просто что-то не то написано. Почему не то? Сейчас. Ну, как бы я взял порядок. Это Порядок всё. G это E, F, S. F разлагается как F0 на P в степени I. Да. Вот я подставил порядок группы разложения делить на F0, порядок группы разложения это G на число элементов в орбите, это SF E делить на SF, то есть EP. When you notice that this is a purely inseparable extension, and this means that the order of this extension it divides. It is equal to inseparable degree. And it divides the inseparable degree of beta over E over P. Yeah. So this means that F of the corresponding extension F of the corresponding extension L over Li, it divides. So this is F. This is just F. Yeah. So it divides this P to the power I. Yeah. And on the other hand, you get that E of L. Excuse me, what is F? F is just degree of the field extensions of the quotient. It's our initial F? No, it is, this is F with respect to L. When you have extension from Li to I, you have the corresponding F. And you can consider corresponding E for this extension. And this divides
initial E. So yeah, L over K. So, but in the same time, the degree of this extension is just E times pi. It is the order of inertia group. Yeah. So this extension is done via Galois correspondence via inertia group. So, but we have calculated this order, and in the same time it is just this is smaller, or so you see that it is smaller, so it is equal to the corresponding E Li times F or Li, and there is no corresponding S because you know, just S L over Li is trivial. So this is equal to 1, since we noticed that over Bi we have only one prime ideal in beta. In B. So this is less or equal. Then we have noticed that it is less or equal than E over L over K. And this is less or equal than pi. So this implies that we have an equality. So equality. So we have equality. And since А почему equality? ну, потому что вот тут и тут одни и те же численности. Там Е... там Е. Вот тут заменено alpha по I просто на большее Все, число. да. And this implies, so since we have equality, this implies that L over K is just equal to this ramification index. And F of L over I is just equal to e to the power I. And so everywhere there is an equality in these numbers. Yeah, so we have changed the F for the smaller numbers pi and for the larger number pi and L E over Li for the larger number EL over K. And this implies that you have this kind of equalities. But but since E over Lk is equal to E L over Li times E over Li over K when you plug in the corresponding ideals. So when you put ideals in this equality. But here you have, this implies that E over Li over K is trivial. So the extension, all ideals and the extension that appear are unramified. So this means that all ideals in between in Li over P are unramified.
And if you analyze the ramification index, yes, so you see that when you pass to extension, yeah, so notice that if you look at this extension, yeah. Now you can think of this as a Gala extension with Gala group d beta, and this is Gala group e beta. So this intermediate extension L over e beta over L d beta is extension with Galois group. D beta quotient with I beta. Notice that I beta is normal. I beta is just a kernel of this map. So this is normal subgroup. And we have that yeah, so you have the so I claim that this d beta modular I beta is just mapped to the Galois group of so I claim that the corresponding sub-extension is separable. Okay, so the Galois group is of LS over K, and you just see that yeah, so Какие LS? Кто такие LS и K? ну, это вот все тут же. Это А фактор по P, Б фактор по бета. Это L. И LS это максимальная параметр. So, and the order of this group is just F0. Yeah, so this is just an exercise now. You just have to notice that you have raised, yeah, so from the following, so you have two intermediate, so you have beta over beta, yeah? And you want to raise it, you have beta I over beta I, yeah? And you have the intermediate extension beta d over beta d, and you have extension so A modulo P. Yeah? So three extensions. Yeah? So and you have noticed that you have used here all the degree. So this is PI. Yeah, so you know that the extension of this, the full extension has degree PI times F0. And you have used that, so here you have all inseparable degree comes into this place, and so that means that this guy is maximal separable extension, and the image of the if you look at the decomposition groups modular beta, it maps subjectively to the Galois group. That means that of LS over K.
And this means that, in the same time, if you apply this theory to d beta, it maps surjectively. So applying theory to Galois group extension of L over d beta, we see that a d modulo d beta modulo I beta, it maps surjectively to automorphisms of B d mod beta d over so over bi over beta d over beta d. Yeah, so you see that this is just a theory applied to the corresponding fields. I mean, if you think of this as the corresponding field extension. Yeah, so this LD over, so you can consider LI over LD, and this is Galois extension. Yeah, so this is Galois extension. And you may apply the theory that says that the decomposition group modulo inertia group maps surjectively to this automorphism. В смысле, это просто группа Гала вот этой штуки. Ну да, это есть, но это, да, группа Гала. Вот, Нет, то, что слева, это группа Да. Гала вот этой штуки. В смысле, вот это, Да. да. But you see that if you look at this intermediate extension, you already, this is intermediate. Yeah, and this is isomorphism. This is not only surjective map, but this is isomorphism because you have factorized by the kernel. So this means that all automorphism group lives in this intermediate extension. So you see that you have already used the purely inseparable part here, and all automorphisms I used in this separable extension. So I want to say that actually. Since on the other hand, d beta acts, d beta modular e beta is just isomorphism, maps isomorphically to the Galois group of this extension Ls over K. This implies that Можно, пожалуйста, еще раз, как мы вообще теорему применяем? Что? Почему там изоморфизм? Примерно везде. Не, ну потому что вы просто применяете группу Galois, и это ядро. Ну, я понимаю, почему Да. d бета фактор P и бета это группа Гало. Вот Да. этой штуки. Так. Ну, а дальше мы знаем, что у нас этот
decomposition group maps subjective. Ну, Субъективно вот отображается на это, что? да, отображается селективно, но как бы, но и бета это просто ядро отображения. Бета всегда тривиально действует уже на B-фактор. Ну, то есть как бы и бета действует тривиально уже даже на большей группе, да, то есть B-фактор по бета. То есть у вас вот эта штука содержит B и T фактор по бета и T, но И уже действует тривиально здесь. Да, это правда. Поэтому, ну, как бы вот эта штука проходит через, ну, отображается через свое ядро. А почему изоморфизм? А почему тогда изоморфизм? Ну, она, по крайней мере, селективна. Допустим, да, Да. селективность я поверю. Вот, но, but notice that, yes, so that if you look at this kind of extension, so here you have separable, so already you have used on all non-separable part here. Окей. So this extension is purely non-separable, and this is separable extension. Да. But you see that already, so this yeah, yeah, but notice that this order, so the order of d beta over E B is just a second. Yeah, so what I want to, let me write it as a claim. So the claim is that beta d over bd is just equal to A mod b. Yeah? Why it is true? So this can be calculated as follows. Yeah, so we can calculate again the corresponding data. So you know that in the extension so LB and K. Yeah, so you know that the index E L over, so here there is ramification index is used already here. If you calculate all ramification indices, so this is so this ramification index is full, and this ramification index L over I over K is equal to 1. So this implies that ramification index of E L I over K is equal to 1. Just a second. Yeah, and
what you know that this is all indices. This is equal to 1, and also ramification index of Li over Ld is equal to 1. Yeah? And also we can analyze the F index. So F index is already used here. So this inseparable part. Yeah, so this Li is equal to Pi. So this means that at least and also you know that this means that this index, so I also want to use that there is a unique ideal. Yeah, so you know that, what you know here, that if you look at LD over K, yeah, you can apply, so you can apply the theorem of the composition group here, yeah, so that the composition group E beta maps surjectively to automorphism of LD over, so the corresponding beta D over BD over A over P. То есть мы это знаем, потому что она сюррективна в автоморфизме. Ну, потому что ДБ это группа ГЛУА просто. Ну, ГЛУА ЛД на К, да, и она... Честно, нет, это же группа ГЛУА L на ДЛД. Да, это группа ГЛУА L на ЛД, да. Сейчас. Секунду. Да, это так, и она ненормальна. Сейчас. Можно перерыв сделать? Ну, давайте перерыв сделаем, да. Большой сейчас. Соображу. Если после там будет Yeah. This one. Saying this correctly. So they list that I should talk about Zhgun too. No, I have another big. So I didn't understand what the studying convention. What will be the migrations? What will be the migrations? Yeah. With this fraction base of some curves. And the principle
beginning, we didn't say that they are relation groups. Okay, then we are. They are. But it can be applied not only for curves. I have this paper. 4 pages. 5 Contractions. So it's something different. Do you understand this with something else? Talk about the contraction theory. I don't remember the statement. It was like, if we have It's those 5, it's theorema or mu, aber свободных, в этом тоже. просто разберем. Yes, but we skip. No, But we don't have theorema or bonus. yes, we skip that. We Okay, skip so we bonus. have theorema of bonus later. Yes. But last time we started to prove for theorem about Okay, and contraction theorem. Maybe I'm supposed to talk about it. yeah. Okay, probably I'm supposed to talk about contraction theorem, and then you're supposed to apply. Not applied, just example. So it says that if we have some extreme array, right, then we have this contraction. Yeah. No, if it satisfies, should satisfy some. Yes, that we have some conditions and so on. It claims that we have a contraction. And I need to classify such contractions in dimension 3. Yeah. Yeah. Okay, let's just Right back. now, or? Yes, we want to discuss some. Should I write in English or Russian? Maybe you can write in Russian. I think it's your name. It's the right English. How did I write in the last sentence? Like, from. That's not good. It's strange to write. Probably it's fine. Where it is. I think there it is. Let's just leave it. Thank you. Talk about External contractions in dimension. About contractions in dimension 3. samples of contractions. Not examples. Classification of such contractions. We'll give a talk about the Contractions. classification of such contractions, of just contractions. Just Just contractions. So flux. In dimension 3, no. Why flux? Maybe a tile flux. A tile flux. Maybe a tile flux. Flux will be enough. Okay.
says the Schramm advised that discuss. During our talks. You have this week. Should we write maybe I should write when you're not available? Because when are you not able? Or should we just ask? I think yes. Okay. Мне лучше всего в среду, четверг. Ну что, давайте продолжим. Yeah, so just I wanted to say the following, that we can apply the theory that about the subjectivity method to the smaller Galois extension of Li over Ld. Yeah, so notice that so for this extension, just you get that the decomposition group. Yeah, so it you see that the Galois group of so this is precisely the Galois group of this the corresponding extension. It is di modular. So di modular Li, and in the same time it is a part of Galois group that fixes beta. So that fixes ideal lines over. On one hand, it is yeah. So if you look, so on one hand, this is so this is also equal to decomposition group of position group of beta I, yeah, because I fixes this element. Yeah, so if you look at this intermediate extension, it comes from the following. So you have to take the yeah, so the Galois group is precisely this group, and in the same time the composition group fixes, and it comes from the Galois action. So this is also the composition group of Bi, since D already fix D fix B. So so D fix beta. May I ask you a question? Да. How do you obtain that extension LD over Li is normal? LD, this is easy because you look at the corresponding, because I is just normal subgroup of D. Okay. So, yeah. And so you are applying it to extension that just formally, yeah, so by this, yeah, so Li and Ld. So you see that you can consider Galois group, and it will be equal to the decomposition group of the corresponding extension, and it will map subjectively to this automorphism group. And at the same time, the order of the beta
of I beta is precisely f0. And also we already know that if you look at the extension of beta I over beta I and the extension inside. Мне кажется, там не в том порядке буквы D и L написаны. Вот слева, в левом верхнем углу там группа Да, была, да. в левом верхнем вот на другой стороне. Вот там вот группа была L и над L даже. LI, да, LI надо. Они, ну, как бы у нас просто есть, so we have the map from automorphism of D into the automorphism of B mod B over A over K, and this is a subset of that automorphism. So everything sits in the automorphisms of B over beta over A over K of B. And we have a map of D here, so that's why. Включение в ту сторону. Да. So that's why we can associate this Galois group with with the inertial group and map it to automorphism group. And you know that this is just this index, yes, of this order if is 0. And you know that already that B over beta over beta I over beta I is purely inseparable of degree Pi. And this implies that beta. Yeah. So this is purely inseparable. So this implies that order of automorphism group is d beta mod I beta is equal to f0 is equal to the order of automorphism group and this implies that this degree since it is Galois extension, so this is separable and normal. So this is equal to degree of the corresponding extension, beta I, beta. And actually you can just write down inequality that this is less or equal than this degree of the extension. And you know that since this extension was purely inseparable, so this is less or equal than f0. Yeah? So because the extension over this was purely inseparable. And this implies that that everywhere there is inequality. Yeah, so this is so this is degree of the extension of beta I over AP. Yeah, so since and this so since we have this collection of inequalities, so there should be an equality is everywhere. Откуда мы знаем, что у нас вот этот фактор имеет порядок f0? Что?
Откуда мы знаем, что dB фактор по ib порядок в ноль имеет? Это просто из вычислений порядков dB и бета в начале. Ну, в смысле, что там мы использовали, что d-бета и бета отправляются, что субъективно в группу автоморфизмов, а она отправляется в группу ГЛА максимального сепарабельного расширения LS над K, или маленькое S над K. Yeah, so plotted everywhere, so this implies that in particular that you have equalities in the last line. And this implies just that BD mod beta D mod beta D is equal, it's just equal to A mod. So this means that in this picture that we have learned, and that was most so summing up what happens here. So this allows us to decompose. So the benefit of and the reason of what we were talking about is the following. So that here you have here you have prime ideal P. So when you pass to LD, there will be a collection of ideals, beta 1 tilde, etc., beta S tilde. So exactly, precisely. So if you look at P in the beginning, in the ring P, there is precisely beta 1, beta S ideals. And if you intersect this beta i's with the corresponding decomposition group, so what I want to say that here here the index with respect to beta is equal to 1. So index E. Yeah. So so maybe just. Yeah, so you can calculate the corresponding indices. So here you have unramified extension and the degree of the corresponding index of the residues is just 1. So just F0. F of Li over Ld is equal to 1. Yes, so E is equal, so sorry, this is F0 and E is equal to 1. The corresponding index E Li over Ld is equal to 1. Here the so here you have also ramification index of Li over L over Li. This is P to the power I, and on the field of fractions, this is on the quotient fields. It is a purely inseparable extension, and Le over Li is equal to E. And everywhere S is equal to 1, here S is equal to 1. So over a given ideal beta intersection with LD, so there is only one ideal line coordinate. And so this picture allows us to
reduce if you have some problem that refers this extension. So if you have a problem about extensions, this decomposition allows us to reduce the problem to subsequent problems. So you can, so if you can solve the problem for extension which is totally unramified, you can go from here to here. If you have, if you can solve the problem that can be solved from for unramified extension, you can raise from this field to this one. If you have some problem that can be solved for totally ramified extension, you can raise from this field to this one. So this allows you to make the reduction about so to consider cases of totally separately as a totally ramified extension and unramified extension. То есть для чего нужно вот это разложение, да, чтобы просто мы могли, когда у нас есть проблема о расширении полей какая-то, ну, какой-то структуре, то мы могли ее свести, и мы можем ее свести к композиции, то тогда мы просто здесь можем свести с помощью вот этой вот, ну, вот, взятия инвариантов относительно группы разложения инерции, свести к вполне неразветвленному расширению и неразветвленному. Правда, что геометрически мы просто разбиваем морфизм в композицию? Да. Геометрически мы просто разбиваем морфизм. So this corresponds to some statement about the composition of morphisms between curves? Yes, because you can think of, if you have intermediate field extensions, you can take the normalization of your curve in this field. Yeah. Yeah. So what exactly is... Yeah, so just a second. Yeah, so that's the statement for curves. We have a morphism from between two curves, and then we can get our segment. Yeah, so if you have a morphism between curves, so C1 and C2, yeah, so you can. Not any morphism, very special. I mean, here you have finite. I mean, any morphism between curves is finite. Yeah, so here it's a Galois extension, but yeah, so let me start. So В чем проблема? from the beginning. So if you have, probably here the Galois group of the just let me state. Yeah. So if you have morphism with two curves, so assume they're normal. Yeah, so that then you have morphism between, you have the corresponding field of rational functions. So you have extension. So this field is bigger. And of course, that was right that this morphism is not Galois. Yeah? So this extension is not Galois. So you can take Galois extension and you may do the following. So you may cover. So here in your curve, you always have the charts. Yeah, so let me write down this square brackets. So you always have the chart, so you can pass to affine curves. So you can pass to affine curves in order to say that the rings of functions correspond to the regular rings. So you can pick up normalization of the curve. So in this field, so just taking all integer elements of it. So you have another morphism G. And then the claim is that this morphism
can be decomposed as follows. So here, since you have Galois group that acts here on E, yeah, so you have action of the Galois group. And also require Yeah, separate. Also require F to be separate. yeah, also we require this F from the beginning to be separable, otherwise it cannot be decomposed. So the Galois group acts on E. So this curve can be obtained as a quotient by some group, subgroup in the Galois group, if you wish. Yeah? But the claim is that you can factor this C3 by decomposition group. So simply, you have inertia subgroup and decomposition. You can factor first by inertia subgroup, and then you can factor C3 with a decomposition group, and then you can map it backwards to C2. So that what happens with the curves. Yeah. Что такое сепаробоморфизм? Ну, это такое, что поле, его поле частно, расширение на уровне полей частных сепарабельных. Морфизм называется Если сепарабельным. неафинные штуки. Ну, поле частных всегда имеет смысл. Ну, в том смысле, что поле рациональных функций. На всем, в смысле, просто. На всем рационально. Okay. So now I wish to pass to ramification groups. Yeah. I have one more question. Uh-huh. So can we also separate E from P to the power I by some field extension? You mean what? No, I don't think so. I don't think so. Yeah, and actually, or at least there is. Actually, I shall have a look here because there is some kind of parallel theory. No, it's just. I wasn't interested in it, so next time I shall give you the answer. I have to call. Yeah, so ramification groups and the ramification groups and the applications. Yeah, so we have just assumed that we have the property that. So again, we have this field expansion. Here you have prime ideal P, and here you have beta. So the composition group was G beta or D beta was the group that was stabilizing P in the Galois group. Yeah, so this is Galois expansion. G is Galois group. Okay. So inertia subgroup was the group that fixes elements, but it can be said that so the element belongs to inertia group if sigma, if you restrict sigma as a map from. So sigma is equal to identity modulo P modulo beta. Yeah, so sigma induces some automorphism on B, so it is a map from B to B, and you may compare it with identity operator modulo beta, and so we say that sigma is in inertia if it is identity modulo beta, and similarly. So you can introduce GI, so the inertia group will be G0. So you can introduce the following filtration that sigma belongs to GI if and only if.
sigma is equal to identity modulo beta I plus 1. Identity element. So clearly by this definition it is clear that some element form the subgroup, yeah, because this can be viewed as the kernel. So this is a kernel of the map. So just Gi is equal to the kernel of the map of phi, where phi is the map from G to automorphism group of B over Bi plus 1. I do not say over, so the automorphism, you can think of automorphisms over A, yeah, because it is not, it is, I mean, you cannot say that it is a vector space over B modulo B. It is just, this module can be filtrated by such vector spaces. Is it just automorphism of a ring? Yes, I mean, it commutes with A. So Yes. yeah, so you can think this as the map of A modules. Oh, yeah. So, so it is automorphism of the ring that because G was the Galois group, it is homomorphism. So it is inclusions of the It is fields. even algebra, A algebra. It is even автоморфизм алгебра, короче. Там же вроде сохраняется умножение. Ну да, это гамма, да, это автоморфизм алгебра. Ну и алгебра над А как раз. Ну. Что же действует на элементах А тривиально в этом смысле. Да. So that's why it is clear that this is filtration by the groups. And also it is clear that GIs are all normal. So GIs are normal subgroups in the composition group. Not in the Galois group, but in the composition group. Вы лекцию позапрошлого смотрели, да? Позапрошлый, который в сессию был. Да. Хорошо, ладно, понятно. Ну, плохо, конечно, но ладно. Yeah, so, what can be said about how this condition can be checked? Yeah? So, this condition can be checked. So, you have to see that sigma x is equal to x for modulo beta I plus 1 for all generators, for all elements of X inside B, and it is sufficient to check this on generator. To check this on generators. Then you can. This means that you can introduce function. So I of g of x. Yeah, so this is just you can take valuation with respect beta of this sigma x minus x. And this means that you can write down that that GI is just the subgroup. So these are elements of this is the elements of G, I of G, and you may take minimum with respect to x, minimum value of this. Yeah.
minimum value, where x runs through all elements of V. Or you can take just the value where x is a generator. Where x for x generator. So let us write x0 generator of B over A. We have noticed that when we consider discrete A is discrete relation ring, yeah, so B is could be generated by one element, well under some additional assumptions. So GI is, so if you write down this I of sigma G, so GI is just the set of elements of G, G beta, so such that this value is bigger or equal than I plus 1. So then we want to Там в смысле же и сигма это одно и то же. да. Соответственно, how I want to study these groups. So let us. So the idea is to find some maps. So for example, so let us take a decomposition group. Yeah. So let us take inertia group. I want to say the following. So if you can pick up in B, you can pick up the so-called uniformizer that generates. So assume that A is discrete. So let me put it in the beginning that A is a discrete relation ring. And also assume that this is also discrete relation ring. So if so you have the uniformizer, and you can consider the following map. So consider the following map. So to G, so to element of G, you can associate the element sigma pi divided by pi. And what is G? G is, well, first we start with decomposition group, then we shall specify what we are going to do. Yeah? So then we are, look at that for a moment, it is just a map. I mean, what you know about this map, that at least the automorphism maps beta to beta. Yeah, so sigma maps beta to beta. So since beta is since sigma is invertible, it maps uniformizer to some uniformizer. Yeah? А что значит делить на пи? Что? Вот там какое-то деление на пи. Ну, в смысле, можно поделить. В поле можно поделить. То есть это отображение из группы в поле частных? Да, это, ну, не в поле частных, а в поле L.
Ну да. Мгм. But notice that, so it is a map to the field L, but notice that if you have sigma, so that it maps, if P is uniformizer, so the generator of the ideal, then of course sigma P is also the generator of the ideal. So sigma P also generates ideal beta. So this is because sigma is maps the ideal into itself as morphic. This implies that this So this implies that the map of so maybe so sorry. So a priori this map could be just it's not the uniformizer there. So this is inclusion, yeah. So that sigma maps beta inside beta, but this is Why? not isomorphism. Yeah? Why? Why? It's invertible. Да, но оно может быть вложением, но как у полей же фрабенис может быть. Ну, Фрабениус же. Как бы, то есть он сейчас. Ну да, автоморфизм кольца, как он может переводить, менять свойства, типа образующий идеал и ввести в необразующий? Нет, в смысле, что нет, если бы он сам идеал просто в себя изоморфно переводил, он же идеал может внутрь себя. Ну, в смысле, это же изначально это же изоморфизм поля на себя. Да, но кто сказал, что да, идеал, ну, да. Ну, почему нет? Yeah, so let me put it, now let as sigma belongs to inertia group, yeah? So if sigma belongs to inertia group, this means that so that is the property that sigma of x is equal to x modular beta, and this so if this means that if you have sorry, this so about sigma it is, so if you now you know that sigma increases evaluation, so that this means that sigma of x divided by x is so the evaluation with respect to beta is bigger or equal than 0. Yeah. But in the same time, you can take inverse. So now you can use the element. Мы требовали, чтобы было больше, чем и плюс 1, то есть там 1 должно быть. Да, ну в смысле, что
Нет, нет, я же определение, это разность больше единиц. А отношение значит больше или равно нулю. Да? То есть как бы сигма по не, ну в смысле, что сейчас. Ну, yeah, so you I mean that if you have yes. Huh? Что мы сейчас понять пытаемся? The target of the map. Yeah. So yeah. So I want yeah. So I want to say that just first of all yeah. So I want to say that checking. Yeah. So yeah. So let us. Just a second. Last time we didn't the map from GB. Ну да, в прошлый раз мы просто из групп ветвления это делали. Да? Ну, не, ну само отображение, это как бы, оно тем не менее нужно как отображение. То есть, сейчас я вот так запутался. Секунду. Yeah, so I want to say the following. So suppose you already take the element from inertia group. Then just a second. So far, just let me just. Yeah. So far, so take sigma from inertia group. Yeah. So this the condition is that. Is the following. I want to check when, so the claim is that sigma belongs to GI if and only if. You can do the following, so that you can apply sigma to x and divide by x, and it is 1 modular beta to the power r. So these conditions are equivalent. What is x? X, yeah, so here you can, yeah, so this, let me put it that for pi, so where pi is uniformizer. So where pi is the uniformizer of beta. Yeah, so how we are going to do this? Yeah, so this is more or less easy. So this is easy. Yeah, so first we can reduce it to the, so by considering Мы доказываем, что эквивалентные. Мы доказываем, что два определения точки эквивалентные. да. So by considering intermediate extension, yeah, so like Li in L, yeah?
yes, so notice that this definition more or less doesn't depend this definition doesn't depend on the base field. Yes, so we have used the base field in order to take some beta, but then and to have a Galois group. Yeah, but then in the initial in the definition you use only element of the Galois group and you use only elements beta I. Then you can consider, so since we're interested in inertia subgroup, so by considering such extension, we can assume that L over L beta is totally ramified. And Galois group is just so Galois group of L over L I beta is just this G0. Yes, so G0 and which is I. Yeah, so also it will be convenient to assume that for in definition of this inertia subgroups, so let us also assume that the field of fractions is separable. So also just assume this won't be used maybe now, but assume from now on that B over beta is separable. Over A not B. So А мы доказали, что L над L и бета, оно totally ramified. Ну да, потому что, ну как бы это как раз в этом случае, когда просто индекс f там равен единице, просто степень, yes, so what we have proved that degree of the, so over beta is only prime over beta I, so that we proved. And also we proved that E of L over Li is just full E. So and this implies, and the degree of the extension. I mean this is E times Pi, but Pi is equal to 1 in our case. Yeah. So that, and also. Ну, то есть мы там с несепарабельной частью показали, но когда мы потребуем сепарабельность, то это просто степень расширения E над L. У нас просто это буквой F вроде бы называлось. Вот то, что P в степени I, это F. Нет, P в степени I это часть, кусочек из F. Ну нет, в смысле F, L над LI. F, не, у нас было F0 и P в степени I. Ну, не важно. F разлагалось как былина. Да, это правда. Да. Ну, И вот мы показали, что когда вы L над I берете, то нужно взять E над K умножить на несепарабельную степень. Но если поля вычетов расширяются сепарабельно, то P в степени I равно единице. да. And this implies that F L over K is equal to 1 here. Because the residue fields just extend trivially. So I mean L over Li. Это вот то, что было равно P в степени I. Да. Угу.
Я просто не понял, я теперь понял ваш вопрос. Yeah, so that's why this is totally ramified extension, and we can work with our definition, assuming that the extension is totally ramified. But then beta is generated by uniformizer over A. By pi over A. And it is sufficient to check everything so that you want to check something. Yes, so you want to check that valuation with respect to beta of sigma x sigma pi minus pi is bigger or equal than just I plus 1. Yeah? But valuation just can be written as follows. So this is simply valuation of beta where pi times sigma pi divided by pi minus 1. And this is the sum of valuations plus sigma beta sigma pi minus 1. So this means that our equality can be rewritten in terms of sigma pi divided by pi is equal to 1 modulo beta I plus 1. И как последнее равенство получилось? В смысле? В смысле, вот которое не последнее, а предпоследнее. Ну, вот это? Вот в этой строчке, горизонтальная. Ну, в смысле, вот отсюда... Нет, вот это нормально, да, вот, да. А вот это аддитивность, ну, мультипликативность. А, у нас на пи это единичка. Да, у нас пи это единичка. Yeah, so that this means that if you if you apply, for example, if you apply this map, yeah, so that you can take yeah, so this gives you this equality. Yeah. So between and this allows you to write down homomorphism of GI. So if you have GI, it maps to sigma maps to sigma pi divided by pi. And since it is one modular, beta to the power I, this means that the image. Yeah, so we can also introduce a filtration in the groups of units. Yeah, so filtration on the group of invertible elements. Да. Показать. Угу. Да, первое. Вот это, нет? B порожден именно H.
B порожденное π над А. Ну, в смысле, P единичкой, да? ну да, ну в смысле, что π как многочлен от π. Ну, то есть π единичка. Ну, не как модуль, а в смысле, что как кольцо. Как алгебра. Почему так смогли сказать? Ну, потому что у вас, ну, как бы, чтобы породить произвольное b над, ну, потому что b вполне разветвлен. Чтобы породить произвольное b над a, да, нужно сделать следующее. Нужно породить поле вычетов. Ну, как бы, мы в прошлый раз это выясняли, а именно, что нужно породить, ну, достаточно породить вам поле вычетов и униформизующее. Но поле вычетов порождать не нужно. Но поле вычетов порождать не нужно, да. Вот. Понятно, да? Так, а дальше? М? Yeah, so, yeah, and, ну, а то, что мы можем к этому случаю свести, это как раз то, что наше определение не зависит от исходного базового поля, зависит только от бета, ну, то есть от идеала бета, и от группы ГЛУА, которая действует. Поэтому, если вы интересуетесь элементами не всеми, а лишь в подгруппе, тогда вы можете ваши действия, ну, как бы, вы можете увеличить базовое поле тем самым, ну, что мы сделали. Yeah, so we have the filtration on the set of invertible elements of beta. Yeah, so this is defined as the units. So this is a set of elements in K such that mu beta of x is just equal to 0. So this group has additional filtration. So if you take the element, first of all, what you know that you can take, so if you have x u inside ul, yeah, so you know that u mod beta should be not 0. But then you can try to refine this filtration, yeah, so that you have filtration by ui of L. This is just the collection of elements of u in ul, such that u is equal to 1 modular beta I. And this claim above shows that if you have GI, so that sigma pi divided by pi is just 1 modular p to the power I, beta to the power I. So this implies that this element sigma beta is just sigma beta divided by pi is just in the corresponding term of filtration. UL. And also you may think about the quotient. Yeah? So you may think about GI modular. Yeah, and what is what is the kernel of this map? Yeah. Yeah, so you can think about
GI, and yeah, so you can map. Yeah, so you can map. Yeah, sorry, I want to say with that. You can map GI to the quotient. Yeah, so just this map can be viewed. So you can just map GI to the quotient. Yeah. I mean trivially, just you map here and just factor it. But then this map have kernel. So this map has kernel, and trivially kernel of phi is just the group GI plus 1. Yeah, because it is characterized, so belonging to I plus 1, meaning that sigma, just meaning that sigma pi divided by pi belongs to modulo 1 modulo bi plus 1. Yeah? So that implies that the element is in gi plus 1. Okay? So this implies that the group. But we still don't know that it's homomorphic. Yes, we don't know. That we cannot say about it. Yeah, but you may say which element goes to 0. Yeah. Yeah. So I mean that the element goes to 0. So element goes to 0. 0 if x belongs to gi plus 1. And let us see if this is homomorphism. Yeah, so notice that if so that means that this condition really tells you that valuation of p and the valuation of sigma p are the same. Yeah, so if you look at them, yeah, because the product is a unit. So sigma of pi is also uniformizer. And so maybe anyway we have to finish now. So let us prove next time that you can just pass to gi modulo gi plus 1, and that will be homomorphism, and that will be inclusion actually.